In this tutorial, you'll learn all the essential words and phrases you'd need to know when understanding the elections in Israel. This video is a very general video, explaining the basics of the Israeli government throughout the years, and isn't referring specifically to the current Israeli government nowadays. This video is the first one in a series of Israeli election videos, meaning there will be more to come. I'll be speaking in Hebrew throughout the video, but I'll translate every sentence into English. הכנסת היא הפרלמנט של מדינת ישראל. The Knesset is Israel's parliament. ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, שבה האזרחים בוחרים את הנציגים שלהם, שייצגו אותם בכנסת. Israel is a parliamentary democracy, where the citizens choose their representatives to represent them at the Knesset. בכנסת יש 120 מושבים, או מנדטים, שמתחלקים בין המפלגות השונות. In the Knesset, there are 120 seats, also known as mandates, which are split up between the different political parties. כיום, בשנת 2022, כדי להיכנס לכנסת, כל מפלגה צריכה לכל הפחות 4 מושבים. זאת אומרת, לפחות 3.25% מהקולות. Today, in 2022, in order to get into the Knesset, each party needs a bare minimum of 4 seats, meaning 3.25% of the votes. תיאורטית, 30 מפלגות יכולות להיכנס לכנסת, אבל בדרך כלל יש בכנסת בין כ-10 לכ-15 מפלגות. Theoretically, 30 parties can enter the Knesset, but usually there are between 10 to 15 parties. בדרך כלל, המפלגות הגדולות מקבלות בבחירות כ-20 עד 30 מושבים, הבינוניות כ-10 עד 19, והקטנות כ-4 עד 9. Usually, the big parties receive in the elections about 20 to 30 seats, the mid-sized ones between 10 to 19, and the small ones between 4 to 9. נשיא מדינת ישראל נותן בדרך כלל למפלגה הגדולה ביותר להרכיב קואליציה. כדי להרכיב קואליציה, צריכים שיהיו בה לפחות 61 מושבים מתוך ה-120. The Israeli president usually lets the largest party to form a coalition. To build a coalition, you need at least 61 seats out of the 120. המפלגה שמצליחה להרכיב ממשלה עם לפחות 61 מושבים יושבת בקואליציה, וכל שאר המפלגות שלא נכנסו לממשלה יושבות באופוזיציה. The party that was able to form a government with at least 61 seats sits in the coalition, and all the other parties which didn't enter the government sit in the opposition. בדרך כלל, מי שעומד בראש המפלגה הכי גדולה בקואליציה יהיה ראש הממשלה. ומי שעומד בראש המפלגה הכי גדולה באופוזיציה, יהיה ראש האופוזיציה. אבל זה לא תמיד כך. Usually speaking, the person who leads the largest party in the coalition will be the prime minister, and the person who leads the largest party in the opposition will be the head of the opposition, but history has shown us that that is not always the case. בכל מושב בכנסת יושב או יושבת חבר או חברת כנסת, או בראשי תיבות, ח"כ או ח"כית. In each seat in the Knesset sits a member of Knesset, an MK in English, or in Hebrew, the acronyms are chak or chakit, for men and women respectively. הממשלה ממנה שר או שרה לכל תחום, חוץ, פנים, אוצר, חינוך, תחבורה, תיירות, בריאות וכולי. The government appoints a minister for each department: foreign affairs, interior ministry, finance, education, transportation, tourism, health, etc. אז איך הבחירות בישראל עובדות? So, how do the elections work in Israel? לממשלה הנבחרת ניתנת קדנציה של 48 חודשים, אבל הפעם האחרונה שזה אכן קרה בארץ היה בממשלה שנבחרה בשנת 1992.
The chosen government is granted a 48-month term, but the last time that actually happened was in the government chosen in 1992. מאז ועד היום בשנת 2022, אף ממשלה לא הצליחה להחזיק רוב של 61 ח"כים בקואליציה למשך 48 חודשים, כך שהממשלה התפרקה, וישראל הלכה שוב לבחירות. From then until today in the year 2022, no government was able to hold a majority of 61 members of Knesset for the 48 months, causing the government to fall apart and forcing Israel to go back into elections. כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 רשאי לבחור בבחירות, אבל הוא חייב להיות פיזית בארץ ביום הבחירות, אלא אם הוא בחול בשליחות המדינה, למשל, עובדי שגרירויות. Every Israeli citizen over the age of 18 is allowed to vote in the elections, but he or she must physically be in Israel on election day unless he or she are in service of the state abroad, such as embassy workers. כל מדינת ישראל בוחרת באותו היום, ואותו יום הוא יום חופש מהעבודה ומהלימודים, אבל אין חובת הצבעה. The entire country votes on the same day, and that day is a national holiday, but it isn't mandatory to vote. האזרח או האזרחית הולכים לקלפי, בוחרים פתק אחד עם שם מפלגה, ומכניסים את הפתק לתוך מעטפה סגורה. הבחירות הן חשאיות, והבוחר או הבוחרת חייבים להיות לבד מאחורי הפרגוד. The citizen goes to the ballot and puts one note with the name of a party into a closed envelope. These are secret ballots, and the voter must be alone in the voting cubicle. איך מחשבים כמה קולות שווה כל מושב בכנסת? לוקחים את כל מי שהצביע בבחירות ומחלקים ב-120. How do you calculate how many votes equals to one seat in the Knesset? You take every person who voted in the elections, and you divide the number by 120. בבחירות של שנת 2021, כ-4.5 מיליון בוחרים הצביעו. כשמחלקים את המספר הזה ב-120, יוצא שכל מושב, או מנדט, שווה כ-38,000 קולות. In the elections of 2021, about 4.5 million Israelis voted. When you divide the number by 120, you see that each seat equals to about 38,000 votes. כיום, כדי שמפלגה תוכל להיכנס לכנסת, היא צריכה לקבל מינימום של 3.25% מהקולות. קוראים לזה אחוז חסימה. Nowadays, in order to enter the Knesset, a party needs a minimum of 3.25% of the votes. This is called an electoral threshold. זאת אומרת שבבחירות של שנת 2021 נכנסו 13 מפלגות לכנסת, ועוד 26 מפלגות לא עברו את אחוז החסימה. כן, זו לא טעות, 26 מפלגות. That means that in the 2021 elections, 13 parties entered the Knesset, and another 26 parties didn't pass the electoral threshold. Yes, that isn't a mistake. 26 parties. כדי לפתור את בעיית המושבים, או המנדטים הלא שלמים, יש הסכמי עודפים בין מפלגות בעלות אינטרסים משותפים. אבל זה כבר נושא לסרטון אחר. In order to solve the non-complete seats, or mandates, parties with mutual interests use the apparentment system. But that's a topic for a whole different video. That is all, guys and girls. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Until next time, yalla bye!